Shalom Aleichem, teure Freund, und Baruch Haba zu unser jetzigen Programm. Das letzte Mal sind wir gewesen in der gewesenen Hauptstadt, Kaifang, und sich getroffen mit den Kindskindern von den originellen chinesischen Jiden. Heint ist anders. Ich habe bedacht zu forschen ein bisschen das jüdische Leben in China, wie es steht und geht, in etliche von den neuesten Kehiles in der Welt, was die ausländischen Jiden haben letztens gegründet da. Punkt also wie das Land hat einmal zugezogen, die persischen Jiden, kommen jetzt allerlei jüdische Studenten, Geschäftsleute, Ingenieure, Artisten, Schnorrers, Gedeinikers und so weiter. Laut der Bericht von dem Jida wohnen jetzt darum 5 oder 10.000 Jiden in China und dazu darum 5.000 in Hongkong, wie euch zeitweilige jüdische Besucher und Touristen ohne Zoll, und ein Teil von den Touren sind verbunden mit jüdischen Themen. Ich gedenke sehr gut, wenn mit 10 Jahren zurück bin ich das erste Mal gekommen her auf ein chinesischen Joderland. Ich bin gekommen her zu einem Club von ausländischen Geschäftsleuten, was hat der Lust zu neu zusammen sich und davenen die expatriierte, liberal gestimmte Jiden ohne eigenen Rov. In ganz China ist gewesen demult unmöglich zu sein fromm. Demult hat man schon gehabt 20 Jahre der Leubsrov Ausländer reinzukommen in China. Aber das jüdische Beisein ist noch gewesen klein und a viele behalten. A paar Gruppen mit wem man zu davenen in Beijing und Shanghai, die 2 größte Städte. 10 Jahre später sind voran verschiedene Kehiles und Ziburim in a hübsch bissel chinesische Stadt, von Zofen bis Dorem. Und 10 Chabad-Häuser sind gegründet geworden in 6 Städten, eingerechnet Hongkong, mit Plänen zu bauen noch mehr. Erter, wo man kann praven alle Yom Tovim und a viele gefunden Rabbonim, Mikvas, jüdische Schulen und koschere Essens. In Peking hatten sie auch angeheben mit die Kafkasiden, das waren Jiden von Aserbaidschan, was kommen da machen eine Sache, wie man gemacht in der alten Haus. Wie soll zu bauen, zu haben, ein neuer Chabad? Die erste Sache ist, man darf haben eine Kehille. Das meint, man darf haben genug Jiden, es ist schon wert. Und was heißt genug Jiden? Jetzt sagt man, es werden 50, 60, 70 Jiden. Und wir kommen durch. Sicher hunderte Jiden kommen da durch. Ja, das ist eine ständige Gehirn. Ja, aber die ständige Gehirn ist von, man sagt, von 50. Das ist öfter, aber man darf warten noch ein bisschen, per 100 Jiden damals kommen. Man darf, die Kirche darf können einstützen, der Schleich. Ich weiß, der Schleich mit seiner Sprache, mit seinen Jahren, es ist nicht keine geringe Sache. Man sagt, es ist angerufen mit Serious Nefesh zu kommen zu einem Platz, man hat nicht Essen, Kusher essen, man hat nicht Mikveh, man hat nicht gar nicht. Man kann da gefunden Komini jüdische Eides, reingerechnet Kafkaser-Jiden, Israelim, weltliche jüngere Menschen von Amerika und Europa, etliche Satmarer und die Eneklach von Shanghai und Harbin-Jiden, wo der Nager hat sie zurückgekehrt in der alter Heim. Wie in anderen Ländern ist die Haschpoe von Chabad besonders groß und öfter wird sie als größer und größer. Aber bis jetzt kann man genießen von verschiedenen Strömen, Moschel Moishes Haus in Beijing, ein neues Experiment für jüdische Jugend zu verbringen und wohnen zusammen, a viele da in der chinesischen Hauptstadt. In 2008, a fantastic woman named Alison Clayman had heard about it and wanted to start it, and so she founded it here. And she did it for 2 years, built a following, and then when she was leaving China, she was looking for new people, and so we fell into it. But it's been gradually building in terms of the community and the scope, so we're hoping that it goes on for a bunch more years. Is it attached to this particular apartment, or it can move wherever? It can move wherever, which is great because it gives a lot of flexibility. It's wherever the Moishe House community organizers are living becomes the Moishe House for that region. We are currently the only Moishe House in Asia, which is very exciting. Moishe House Beijing, our focus is to have 3 to 4 events per month, but we end up having a lot more. We host a weekly yoga class every Tuesday, which is great. We get 12 people in here doing downward facing dog. People are crazy yoga fanatics here, and so that's a really popular one.
We also do specifically Jewish-themed holidays, such as we just had a Passover Seder for about 28 people. What's your impression of the Jewish, or especially the young Jewish population in Beijing? What are people here doing? What kinds of people do you see here? Where are they from? What brings them here? Sure. One of the great things about being in Beijing and having the Moishe House here is people are from all over, every different background imaginable. We have obviously a ton of Jews from New York and LA, but we also have a bunch from Israel and from France and from the UK, and it's a really diverse mix. I think probably more diverse than most Moishe houses in the States. It's just, people doing finance, people doing NGO stuff, people here just studying Chinese. Hayla is a community-run Jewish organization based out of Beijing, and it was started back in '79 by Roberta Lipson and Elise Silverberg, and the idea was to have a place for Jews to come together to worship, to be a community, and beyond that, at this point, it's a place where you have Friday night services every week, and last week we had Passover Seder, we had Spiel on Purim, we have a retreat coming up next month. I believe we have a rabbi flying in to come and lead services and lead activities throughout the weekend on that retreat weekend. And on a regular, consistent basis, there is a Hebrew school that's run out of the Chabad school on Sunday mornings. I go to services every Friday night. I've never gone to services on a regular basis anywhere, ever. And so it's very different. And I guess the interesting part about it is how China factors into that. That there's really there's just no general knowledge of any reason to have prejudice against Jews. There's really no sense of history in that sense. Versteht sich, hielten nicht ob die jüdische Tradition, als Sachjiden in China. Sie leben punkt wie andere Ausländer und sie haben nicht keinen direkten Scheiches zu Jüdischkeit. Es vorher aber, als ein hübsch bissel Ausländer von Meirev seinen Jiden, dacht sich ein unproportioneller Teil, öfter weil die Bevölkerung da ist gar freundlich zu Jiden und weil es gefällt uns die Ähnlichkeit zwischen dem jüdischen und chinesischen Weltbahnen. Man kann zugeben, als gewisse Jiden losen sich noch Zeitgeist, und auch so ist nötig zu verstehen China. In einer gewisser Maß ist China für uns eine goldene Medina, ein Land von Gelegenheit in Sachgebieten, wo die Gästlach sind blockiert mit Reis und neue heiße Firmen. Aber gewöhnlich ist der Aufhalt kurz und begrenzt, öfter ein Jahr oder zwei. Bei Sorovois-Ländern, sei Jiden und sei Nicht-Jiden, ist das Leben dort zu fremd, zu streng, zu unbequem. Und gar in Gichen lassen sie sich den Weg zurück. Vorne heim oder in andere Eckfälle.